Hello students, you are watching Kashyap tutorial and myself Prabhakar Acharya. And here I am going to discuss with you unseen poetry passage based questions from Shashta Vibhaga Apadit Gadyansa. Actually here is Apadit Gadyansa but it will be not mentioned in the paper, but this is Apadit Padyansa. Apadit Padyansa. So read carefully slokas and do the answer, write the answers carefully finding from the slokas. So this is Padyansa Paditva Nirdishte Kruti Guruta and Sloka is Updesho hi murkhanam prakopayana shantaye payapanam bhujanganam kevalam vishvardhanam. So उपदेशो ही मूर्खाना means मूर्खों को उपदेश देना प्रकोपाय न शांति उनके गुस्से को शांत नहीं कर सकता है पया पानम भुजंगानाम and if you are making drink milk to snake that cannot vishvardhan that only work that only increase the venom of a snake ये सांप को अगर दूध पिलाते हैं हम तो वो सिर्फ विष ही बढ़ाएगा न कि विष को शांत करेगा. So now the question is again see Padyansa Padita Nirdishta Kruti Kuruta and the very first question is Purna Vakyen Uttarata and Dvitah Ekam that means 1 out of 2 you have to write answer here and it is of 1 mark. So यहाँ से सिर्फ एक ही आपको अटेम्प्ट करना है बट अगर आपको आता है तो डेफिनेटली आपको दोनों क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना चाहिए. So whichever will be correct that will be considered. So I show you its answer. Now so Bhunjagana Paya Panasya Kah Parinama. So I'll copy the question completely here और मैं क्वेश्चन वर्ड को रिप्लेस कर दूंगा आंसर वर्ड से. So the पय भुजंगानां पय पानस्य परिणामः पय पानस्य विषवर्धनम परिणाम. आंसर विल विषवर्धनम परिणाम. आप देखो कि मैंने सिर्फ एक वर्ड रिप्लेस किया एंड सेम थिंग यू शुड डू ओवर देयर. विषवर्धनम परिणामः. So very smartly you can write the answer. You can underline it. आप इस तरह से अंडरलाइन कर दो इसको. सेकेंड क्वेश्चन का उत्तर है आई शो यू सेकेंड क्वेश्चन आंसर. उपदेश केशाम प्रकोपाय न शांतये. तो उपदेश केशाम प्रकोपाय न शांतये एंड इस आंसर विल बी केशाम प्रकोपाय. तो हियर इज in the sloka it is given murkhanam kesham is shashti bahuvachan. The same way it is a question word is also in shashti. So answer will be upadeshah murkhanam prakopaya no shantaye. So this is the answer and murkhanam ये आपको अंडरलाइन करना चाहिए यहाँ पे. सपोज सच क्वेश्चन इज गोइंग टू बी आस्क्ड तो आपको आंसर ऐसे लिखना है. नाउ कम टू समानार्थक शब्दम लिखता मूर्खा नाम. मूर्खा नाम is in षष्ठी बहुवचन form which its meaning is foolish one and it is asking to write synonym words. So its answer will be मूढ़ा नाम. मूढ़ा नाम. मूढ़ा नाम. मूढ़ा नाम. सो इसका आंसर इज और इसको अंडरलाइन कर दो आप. Now second question based on second sloka Padyansa Paditva Jala Rekha Chitram Puriyata and it is of 2 marks. So you have to draw this diagram and then your answers will be in the box provided here. So first read slokas carefully. वहवासी स्वल्प संतुष्ट सुनिद्र शीघ्र चेतन स्वामी भक्तश्च शूरश्च ज्ञातव्या षड गुणाः. The six qualities of dog.
डॉग के 6 क्वालिटीज यहाँ पे मेंशन किया गया. तो हियर अगेन इट इज मेंशन हियर सुना विशेषणानि मीन्स विशेषण क्वालिटीज. So Sunidra is already mentioned, and rest we have to take that 5 words, 5 blank places are given. So any 4 you can write, or either you can write all 5. So first one, I let me copy the word. So I continue explaining this one. So first one is Bahavashi. First one will be Bahavashi. So see the answer. Shuna, Shunah Visheshanani. Sunidra was already written, and the rest was I copy from here. Vahavashi is the first. Second one is Swalpa Santushtaha. Third one is Shigra Chetna. Sunidra is already given. Shigra Chetna is fourth quality. Fifth one is Swami Bhaktascha, which I have written here after breaking Sandhi. संधि के साथ में च नहीं लिखना है आपको स्वामी भक्त just saying the ending word, and Shura is the last. So these are the 6 qualities of dogs. So these are the answers of unseen passage, Jal Rekha Chitram, as well as one line answers. So in this way you have to write the answer, draw the picture and write neatly. यहाँ तो वर्ड फाइल है, आप बोलेंगे वर्ड फाइल में तो लिखना आसान है, बट इफ सपोज आई एम राइटिंग द मेरा आंसर ऐसे ही नीट एंड क्लियर होगा. So same thing, I suggest you to write in this way. So thank you watching my video. Again, I'm going to share next unseen prose poetry passage slokas with along with answers. So keep on watching and do share with your friends.